Hello guys, welcome back to my live. So ആരെയിലൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് പറയണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലൈവ് കാണുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാവുന്ന. അപ്പോൾ എനിക്ക് വാവയ്ക്ക് എഴുന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പിന്നീട് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ കുറച്ച് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ നോട്ട്സിനകത്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ എനി വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ 1000 സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മൈ സ്മോൾ ബിസിനസ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്മോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈസ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയോ അല്ലയോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻസിൽ കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഐഡിയ ആൻഡ് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പാഷൻ എങ്ങനെ നമുക്കതൊരു പീപ്പിള് പേ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് മാറ്റാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കതിനകത്തൊരു പാഷൻ വേണമല്ലേ, എന്നാലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു വർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണില്ലല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പോയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IT ഫീൽഡിൽ ഡെയിലി ഒരു കമ്പനി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് നമുക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ആയിരിക്കണം. അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ സ്പൈഡർ OA1 ഹലോ ഹായ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് യുവർ വൈ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളൊരു വൈ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും അറിയണം. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് യു ലവ് ടു ഡു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീൽഡ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് കാണും. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ക്ലോത്തിങ്ങിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുർത്തീസിലാണോ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ചുരിദാറാണോ കൂടുതലിഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ വെയർ ആണോ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനാണോ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനാണോ ഇഷ്ടം, അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു പോയിൻ്റാണ് തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ഫിക്സ്. അതായത് ഇപ്പം നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വെഡിങ് ഫങ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിലൊരു ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്ത് നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത്, അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അത്രയും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ മുന്നേറാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം, ചിലവരാണെങ്കിൽ സമ്മേഴ്സിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം സെല് ചെയ്യുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ചിലവർ എന്താണ് ഫിഗർ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അധികം വണ്ണമൊന്നും തോന്നിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രസ്സസ് ചിലപ്പം സെല് ചെയ്യും. കാരണം അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്കിഷ്ടം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പ്ലസ് സൈസ് ഉള്ളവർക്ക് ഡ്രസ്സസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ബൊട്ടീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോഴ്സ് മെയിൻലി ഫോർ പ്ലസ് സൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം അവർ സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സോ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ യുവർ യുണീക്ക് സ്കിൽ. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എംബ്രോയ്ഡറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പം ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലൈക്ക് ആരാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കിഡ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കിഡാണ്, പക്ഷെ ആരാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ശരിക്കും അവരുടെ പേരൻസ് ആണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പേരൻസ് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കംഫർട്ടാണ്. അപ്പം ബേബീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേബീസിൻ്റെ കംഫർട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ബേബീസിൻ്റെ ക്ലോത്തിങ് ലൈനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു തോട്ടിൽ വേണം ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനൊക്കെ ഇറക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് യുവർ പാഷൻ സ്റ്റോറി ഇൻ 1 സെൻറ്റൻസ്. അതായത് നമുക്കുള്ള പാഷൻ അതൊന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണം, ഒരു ജേർണൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എയിം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ മാറാതെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ 6th പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് യുവർ സ്റ്റോറി ഔട്ട് ലൗഡ് എവറി മോർണിംഗ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ തന്നെ രാവിലെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് യുവർ തോട്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത്, ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്ലസ് സൈസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഫ്താൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് സൈസ് ഡ്രസ്സസ്, അത് പ്ലസ് സൈസ് കസ്റ്റമറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആക്കും. ഇപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ടമ്മി അധികം കാണിക്കാത്ത ഫിഗർ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻസ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് പ്ലസ് സൈസ് എന്താണ് വിമൻസിന്. അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഒത്തിരി ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും വരും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കുറേ റിസർച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താണ് കോണ്ടൻറ് ഐഡിയാസ്, ബിസിനസ് ഐഡിയാസും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് സിമിലറായിട്ട് വരും. അപ്പം നമുക്ക് ചില ഐഡിയാസ് വീണ്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് പോളിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജേർണൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അതെടുത്ത് നോക്കാം. ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഐഡിയാസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നു പോവും. പിന്നെ നമ്മൾ അതങ്ങ് മറന്നു പോവും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഐഡിയ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോട്ട്ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ബുക്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സൊക്കെ വരും. അപ്പം അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ബേസിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം നമുക്കൊന്ന് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു
വാക്കായിരിക്കും. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിലാവാം. ചിലപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൊരു അർത്ഥം കാണും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ നെയിംസ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഏത് പേരെടുക്കണം, എങ്ങനെ പേരിടണം. കാരണം ഞാനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഏത് പേര് ഒക്കെ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയത്. കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളും വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറേ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ആണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പേരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിടുവാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ മാസങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളയും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു 10 നമുക്ക് പിന്നീട് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ചൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കണം, ആ ഒരു നെയിമോ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഓൾറെഡി എടുത്ത പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പിന്നീട് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ പേര് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റേണ്ട വന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിനെ വരെ എനിക്കറിയാം. അതും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്. പക്ഷേ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുട്ടികളായിരുന്നു. അതായത് 17-18 ആ ഒരു ഏജിലുള്ള. അപ്പോൾ അവർക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ പേരിട്ടു. പക്ഷെ അവർ ഓൾറെഡി പോയി ഇതിൻ്റെ ട്രേഡ് മാർക്കും രജിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്താലും എൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലോഗോയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. സോ എന്തോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ, യൂട്യൂബിൽ, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിനകത്ത് വേണ്ട 2-3 കളേഴ്സ്, അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ ഒരു 1 or 2 കളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാതാവും. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് കിഡ്സ് മോഡിലോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡിലോട്ട് പോവും മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പം ഏതെങ്കിലും 1 or 2 കളേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ. പിന്നെ അത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും താങ്ക് യു കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് കാർഡ്, അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് 1 ഈസി ടു റീഡ് ഫോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളിപ്പം ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോഗോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഈസി ടു റീഡ് ഫോണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കേഴ്സീവായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദോസ് കേഴ്സീവ് റൈറ്റിങ്സ് ലൈക്ക് വോണ്ട് ബി seen and understood by many people. So when it comes to the covers and everything, it will be difficult for people to read. But if it is like bold and everything, and easy to read fonts will be recognizable by people. So you have to keep easy to read fonts for the business related logos and names. So keep that in mind. Also, sketch a simple logo idea. So first you can draw it by hand, the logo, like what's coming in your mind. You can just draw it and just have an idea of what you want. Like if you want any specific object or any animal
on the logo. Okay, so according to that, you should have an idea. Either you can do it, you can draw it, otherwise you can create it in Canva, otherwise you can hire a graphic designer. Okay, and the another thing is, ask some people, like you can say your brand story to some of your friends and close relatives, and you can just ask, you know, what they think about it, and ask for their feedback and review. Okay, also the next thing is, write a simple tagline. Okay, like as you can see in many brands, very popular brands, there are certain taglines, right? So these taglines are very attractive, so you can keep those taglines on your Instagram bio, and you can repeatedly use that tagline on your descriptions and everywhere, so people also come to think about it, and think about your brand, and there will be a connection also. Okay, and the next thing is, create a simple folder for all your brand files. So there will be many documents, many things you have to keep as a business owner, so you have to keep a brand file in your laptop, on your laptop or on your phone or wherever it is. Just keep a file so that everything is not misplaced, but it is easy to find all the things, all the documents and everything. Also keep your name and brand look very consistent. So if you have if you're taking black and gold as your logo color, so make sure the same logo is everywhere, on the YouTube and Facebook, because there are some people who doesn't know about this consistency. They might just change the color of the logo and put in on their different social media website. Like they'll keep another one for another color change for YouTube, another one for Instagram. Now the customers will get confused, so make sure you don't do that. Okay, so the next is, you can test your idea simply. Okay, whichever business is yours, you have to just test it before putting it out in the market. So you can ask few people, like, how is your product? So I was doing this photo frame embroidery, and first I did it for my friends and family, and they were like so excited, and I got their reviews. Okay, you can ask for honest reviews also. Also you can make the product for free for your very close friends or family. Like offer to make a product for one person or a few persons for free, for this, just for this honest review, so you can get an idea as to what people think about your product before actually launching it in the market. Also you have to show your product on social media. Okay, so you have to, and you can show the behind the scenes. If it is an embroidery or if it is any artwork, painting, you can just show the behind the scenes of how you really made it, how you really created it. Okay, and also, and you can see like what feedback you're getting in on the comments. Are people really liking it? So you can go through the feedback also. And also you can just write down like what common questions you're getting, inquiries you're getting, when you post these your business videos. What are the inquiries you're getting, what are people asking? So you can just note that down, and accordingly you will get an idea as to what people are thinking about your brand. And also you can also change your thought process according to the feedback. Like if it is a good feedback, if it is good for your brand, you can also think about changing some things here and there if it is doing good for the brand. Okay, and also you can set a clear date for your official launch. So it is it is very difficult for us to set that official launch date, because you will be so busy doing so many things.
all together, especially as a small business owner, you'll be doing so many things alone also. So during that time you forget that when you should launch, you'll be running behind this. So it is very important that you keep an official launch date, so you'll be able to just stay clear and launch on the same set time. So that is also important. And also you can, at first it is very important to note that when you just post a product, just post a video, you won't be able to sell it on the same day or maybe in the same week or on the same month. So you don't have to get like disappointed. Okay, there are few days or maybe few months in the starting where you won't be getting much sales, and maybe on one day maybe you won't get any sales. So you don't have to get disheartened, so it is very normal. So at first you can keep like very simple goal, like okay, you will sell 5 product this month at starting. So then, because the goal is so simple, no, it that 5 product will anyway be sold out, and maybe even more, like 10 or 20 or 30 pieces will be sold out, and you will get like motivated. But don't keep this like unrealistic numbers as goals, like okay, when you start itself you're gonna sell out like 100 pieces or 1,000 pieces, then you're gonna get very disheartened and disappointed, and maybe you'll feel like okay, maybe I have to stop this. So you should not do that. Okay. And also the 29th tip is like find a small local market or pop-up event to visit. So that is very important, because um, actually I have just been to an exhibition only once, and it was very very that feedback was really good. And I just went once and the exhibition was really nice. And also you have to think and search something more about the exhibition also, because not all exhibitions may be your type. Because if you are like selling some high quality, like very you know something like bridals or something very some costly products, then these exhibitions will be conducted in maybe like a very big venue, like big hotels and things like that. Okay, big venues. But if it is like a normal product where normal people, it will be affordable, then this will be conducted in a very easy to access place. So those kind of exhibitions you can choose, and you can search like who is conducting this, and if they have conducted before any exhibitions and how was the response. And I have went to similar exhibition, and it was very nice, the response. If I have taken, I think some 250 products, almost like 60 to 70 products was sold on one day. So it was like a very very I got like very good positive feedback. That is on one day. That is because when you're doing it in from home, like people can't see the product, right? So uh, hi, I trust ladies with eyeglasses listen to her. Hi. Okay, thank you so much. Yeah. So when we are doing this small business from home, like these people, the customers cannot like feel the product and touch the product and buy it. So when you're going to an exhibition, they can these customers can actually come down and see all the products, the designs, patterns, and whichever product it is. And you can actually talk to each customers, and you have to talk to each customers who's passing in front of your stall, and just ask them to take a look. And I was surprised that almost 80% of the customer who just passed my stall, just came to my stall, have bought one thing. Otherwise they've purchased me
purchase from me, in future later stages. So uh, this exhibition was really good, and also you have to just keep the what positive comments these people are giving. So that is very important. Okay. And the next fourth main tip is like know your customer. You have to like know your customer, like what age group is your customer. Like for example, if you're selling any baby products, any baby skincare products, the customer will be a baby, but the parents will be actually purchasing it for them. So similarly, like if it is for any product for plus size women, so the customers will be like that will be a customer. Plus size women, maybe in under these which age groups are you trying to sell. All those things should be very clear to you about your customer. And also maybe like you can get an idea and write like what is their hobbies, or like if they would buy it as a custom gift, if it is an handicraft product. Also if there is any online groups like similar to what you're doing, you can just join them, and you can talk about a similar hobbies and things like that, artwork or handicrafts things you are doing. And also like maybe you can list out the feelings, like why your customer wants to buy it. Okay. Hi you all whoever's in the live, do like, share and subscribe to my channel. Thank you. And also you can write a message directly to few customers and ask their feedback. That is also very nice. Okay. And also if any customer is asking, inquiring about the product, and they are just leaving halfway off, you can just ask them like if there anything more you can do, and maybe you can just get to know like why they hesitated to buy the product. So you can just ask them like if there is anything more that, or many maybe more designs that you have to send, or you can just communicate with them. That is very important. Okay. And also you have to know like if they are searching your product online, like what are the keywords that they will be searching for online. Like what will be the keywords, like if it is kaftan, maybe the keyword will be hashtag kaftan, right? So if it is a lehenga, maybe the keyword will be a bridal lehenga, or maybe white lehenga or red lehenga. So you have to know about the keyword of your brand, like how much searchable the keyword is, and you can note down those keywords on your Instagram post, so it is like searchable. So that is very important. And also you have to remember like who you're selling to, because everyone is not your customer. See, if you're selling bridal products, everyone is not your customer, just the brides are your customer, right? If you're doing if you're giving a baby's product, so similar moms and babies will be a customer. So you have to clearly know that who is your customer. Okay. So the next fifth tip is plan your schedule. So planning is very important when you start a business, small business especially. So the 41st point is decide how many hours per week you can work on the business. So you can just decide how many hours, or you can work for your business. Like maybe you can do it daily, because even I was very workaholic and I used to work like for many hours and get tired, and get sick actually. So my husband used to tell me like you're working so much, maybe you have to keep a time. That is very important. So even we were not able to just go out for
during some days, because I was so concentrated in my work. So especially when you're doing it from home, so you have to balance our family and our business life. So it is important that you just note down and plan like how many hours you can be there for your business. Okay. And next point is, and you can break those hours into blocks. Like if you're doing it like for 3 hours, for 2 hours in the morning you can work and you can take a break, and evening 1 hour you can work. Okay. Similarly, you can work that way in blocks. And also you can use a simple planner or notebook to write down your you know week, like what all works you have to do, and if you've got any customized work, you can just write down that. Okay. And the next is, schedule a time for creating, like because you need a really good mood and a good time for you to work. You have to sit and work, especially if you're doing any handicraft work and you're the one who's doing it. So you can schedule a specific time, like creative time, maybe if you're doing it in the evening or in the morning. Similarly, that doing part you can plan it ahead. And also you can schedule a time for selling, like if you have to post certain behind the scenes or similar videos, you can do it accordingly. Maybe in the morning you can do it for that marketing and selling purpose. In the evening you can spend time for creating, for actually doing that custom work. Okay. And also you have to be strict with your business hours, like don't work all the time. That is very important, because then we'll be like fully concentrated and doing like full 24 hours, and then you'll be like so tired, and you'll be like maybe you can't cope up with it. So if you're taking it like 3 hours or 5 hours a day, similarly you have to stick to that time. Okay. And also plan for one full day off every week, like just like when you go for work, you can just think of taking a leave one day weekly. Okay. And also you can check emails, a set time and check emails, because many times, even me, I forget to check these emails, and some days I forget to check the DMs. So maybe you are getting an urgent order, you don't know, so you have to be careful with that also. Okay. And you can write down your big goal for the week, like you can take down a write down like what is the goal for this week, what is the goal for next week, and accordingly you can do. And also you can review your week on the weekend. Maybe on Friday you can just review like how was this week going, how many sales you got, what all inquiries you got, what all feedback you got. Okay. And the next is like set up your workspace. That is a sixth point, 51 to 60. So setting up your workspace is very important, especially when you are sitting at home and doing, because mostly while you're sitting at home, it's true that it will be very messy, because you're already in your room and then you have so many products, and then especially if you're creating product, there'll be so many materials that will be lying down. So you have to be very neat and tidy, that your mind actually thinks about going to that specific space and getting the work done. Otherwise you'll be feeling very less lazy and demotivated to do the work. That is very important. And you can just add a small dedicated space for your work, your office space at your home. Hi, whoever's watching, to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. So the 51st point is clear one desk or area of your home for your business. That is very important, because if you're going to the dining table and there is so many food on the table and you're going to sit and work there, that is not very motivating for you. So you need a clear desk, clear space, a dedicated space for you to do work from home. Okay. And the next thing is keep all your materials, like
if you're doing any embroidery work, you can keep all the thread, fabric, everything in one dedicated box or shelf, rather than just keeping it all messy. You can just keep it all organized, all your products organized, so it is very motivating for you to do your work. And also make sure your space has good light, so that is very important. Even if you're doing any custom work, or even if you are doing any kind of clothing business or any businesses, lighting is very important, because if you're gonna sit in a dark space, especially without any sunlight and everything, it's very very tiring for you, it will be. So it's very important that you have that very good space for yourself, very good space with light. Okay. And the next thing is, organize your tools so they are easy to grab. So like I said, whichever tools you have, just organize it neatly in your space. Okay. And the next point is, clean your workspace at the end of every day. That is very important, because especially if you're doing any customization work, your work just got over, your space is going to get really messy. So make sure you don't postpone it, and make sure you just clean it, and organize your workspace every time, and that is very important. And also set a rule like, no personal items should be in your business space during work time, because you don't want to keep it messy. So make sure that you don't take in your personal items into this business space. And also the next point is, buy one comfortable chair for long working session. That is very important, because if your chair is not good, you won't be able to do any you know uh, work for long hours. Especially when I was doing this custom photo embroidery, my back just aches. So even if the chair was so comfortable, still the back aches. So it is important that your chair is like saving you from all the backaches. So the next point is, put up a board of inspiration, ideas, and photos. So whatever your inspiration is, you can just put up, those photos. Like if you're doing any bridal work, like maybe bridal saris, inspirations, and good international or good Indian designers, and everything, you can just post it on your board. Okay, so you get a very good motivated positive mindset, so that is very important. Okay, so the next point is, you take a photo of your new workspace and share it, because that is very important, that you share the behind the scenes, because people always want to know how you're working. Rather than just that they are coming and seeing the product, they want to know like how that product was done, the behind the scenes. So make sure you take a photo video, like this is your workspace, and this is the work you're doing, this is the current custom work that you got, or this is the order of the clothing that you got, that you're doing. So make sure you post those behind the scenes of packing, and maybe the one that you're going for delivery. So all that are important. Okay, so that was about setting up your workspace. So the next one, seventh point, is manage your focus. Okay, so we have to learn to concentrate to the most important tasks first, because while doing a small business, you will have like hundreds of things to do, and you have to make sure that what you're doing is very important at first. So if you're gonna do something that is least important, and you miss the deadline for any customer, so that is going to be a problem, right? So make sure you always write down like which product is which task is very important, or what product or what thing have to be sent out first.
so that you don't waste time on the least important task first. So that is very important. So that point comes from 61, that is identify a single most important task for the day. That is MIT, most important task. So you have to identify what is the most important task, and then you have to do it, right? So you have to know, like, okay, this customer have to get this custom order in 2 days, so that is important. But some other customer can wait till maybe 4 weeks or maybe 1 month. So you have to make sure that you give that customer the most priority, right? Maybe you have to get the materials in on emergency and start doing, right, the work. So you have to make sure that you give all your focus on that first customer, right? Whether it is first, that customer is having the least time period for you to complete the work. So the next one is the work on the MIT, most important task, for 1 hour first thing in the morning. So first thing, you're giving that 1 hour for that task until the task is done. So you wake up every morning. Make sure when you start the work, you give that work, maybe 1 or 2 hours you're spending on that important work. So make sure you do that, okay? And also uh, put your phone on airplane mode during creative time. So that is very important, because you may be getting distracted by any phone calls or messages or anything. So you can just put the phone on flight mode and just start doing your work. So that is very important. And also, you can listen to the music or a podcast without words for focus. So you can do that while you're doing your work, and use a timer for work blocks. So work blocks are also important, and also you can just break large tasks like into small steps and do accordingly. And also, for any small distractions, if some distractions are coming and you have to say no, please make sure that you say no. Maybe you have to go for any family functions, or maybe you have to go somewhere, but that is not important, but this doing work is important. So make sure you say no if that's not okay for you, okay? And also, you can just write down any distracting thoughts to deal with later while you work. So that is importance of journaling and keeping a book. So if any distractive or important thoughts come in between, you can just write down and think about it later, okay? And the next point is reward yourself after completing a big task. So a small reward can be definitely given to yourself for completing certain tasks. You can do that way as well. And remember that done is better than perfect. So you have to make sure that whatever is done, you know that is better. So you don't have to think about that imperfection, so or anything about that sort, and be so what to say, conscious about like how it will be or what people will think and all that sort. So you don't have to worry about that. Just think about doing the work. That is very important. Okay, so we have just finished that manage your focus thing. Okay, the next is practice self talk. So that is very important. You're your own biggest fan and your own coach. So write 5 positive affirmations about your business and say, I'm good at this when you start a new piece of work. And stop comparing your beginning to someone else's middle, because you're just starting. You just don't have to compare, right? And also turn a negative thought into a question, like why didn't that sell, becomes how can I improve my photo so that it can be sold faster. Celebrate small wins, even if it is a first sale, 100 followers. You can just celebrate small wins, and also accept that rejection is part of the job. So you don't have to be worried about any kind of rejections, okay? And also read your feel good file and positive customer reviews. When you just want to feel, when you're just feeling down, you can just read all those good positive customer feedbacks. You can take customer feedbacks from
you know every customer, especially the customers who are like so happy about and who really do tell good feedbacks, you can just take a ask them your a video feedback and you can post it as well. Okay. And also take a 10-minute walk when you're frustrated, and don't be just like staying sad and disappointed. Just take some time free between your work, take few breaks, that's very important. And also ask a fellow creator for encouragement if you want, maybe your siblings or friends or relatives. Um, and the most is believe in the value of your work, whether it is handmade or whether it is your creativity or whether it's your product. Believe in your product, and that is the best thing that you can do, right? So that is about practicing self talks. And the next one is prepare for failure. So that is very important, that failure is just a lesson with a high price tag, right? Imagine your first mistake, maybe you send it to the wrong address, on the shipping label. So make sure you check before you check like twice or thrice before you send a courier. But there can be mistakes, and also write down how you would fix that mistake like calmly, and plan for a month with zero sales, like what you would do. Maybe you should have a little bit amount backup, and also set aside a small amount of money for that oops moment, or that that emergency fund that you will require. And also learn the simple steps for a refund or return, that you should have that policy with you, right? And also look at the small failure as a data for the next attempt, so you don't have to be worried about it. And also know it's okay to change your product or price later, so that's okay. Like now you're selling it for a little bit less money, after a few months when when the sales goes okay, you can just increase the prices a bit, that's okay. Okay. And also read a story about a famous person who failed first, because you will get inspired by that story. And also talk about a small mistake you made openly, and it builds trust, so you can even share your story about the mistakes you've made on social media as well, so no one is gonna judge you. In fact, many small business also owners can also relate, and they might even the post might even go viral, and even maybe you can get more followers and customers on that. And also mainly understand that your worth is not tied to your sales numbers, so you don't have to be you know worried about how much sales or how much products are sold this day or maybe this month. So your worth is not tied to how much product have been sold, so you don't have to think about that. And also always stay legal and safe, that is the point 10, 91 to 100. So simple steps to protect yourself and your businesses. Know where to find basic business law in your area, that is important. Create simple rules for how customers can use your products, and keep a backup copy of all your important digital file, because sometimes some files can go missing, so make sure you are saving it like correctly on your files. And use strong passwords for your bank and shop accounts. And also learn about the basic copyright for your own designs, and decide if you need a simple contract for custom work. And keep your workspace safe from physical hazards. And also update your software and apps regularly, and read the privacy rules of the platform you use, maybe Shopify or Etsy, etc. And the 100th point is commit to asking for help from an expert if you're confused by a legal question. Okay, so this much are the points, and I'm stopping it in this live here. And if there is anyone in the live and you want to talk anything about your small business, you can come and tell. Do like, share and subscribe to my channel, and say hi if you are on my live. So that was about I've given few tips about
few tips about what you should know about, before starting a business. Hope it helped you. And if there is anyone live, you can just, comment or message. And also I'm having a Instagram page. You can just follow me there also, designer Sincy, and also my Facebook page, designer Sincy. And if there is any doubt you are having related to a small business, as much as I know and as much as I can help, I will be helping you guys out. You can just DM me, as in when I am free I'll be looking at the messages and replying, because I'm having a small baby also. So sitting continuously online is not possible for me actually. Currently actually my husband is there, and he's looking after the baby, and that's why I'm a little bit free in this life. Normally the previous lives I'd have to look after her and the life, and sometimes it becomes a little messy and I have to go. So if you guys are having any thoughts about anything, maybe about taking your business name, or maybe about any logos, any or something like that, you can message me. And there were, like, during the starting days, like, there were days where I did not have any sales as well. And actually you can send your products to these influencers, where let me see, I might do as and when I am free about these influencing, that you can send your products to influencers, and these influencers, since they're having like good followers, they can show your products maybe as a story or reel. So there is barter, collab, or paid collab. So barter means you can just send your product, and for the product you don't have to pay extra, just the product. And for the product they'll be posting, they might post it on the story, or they might post it as reel also. It is according to each influencers, the cost and everything comes. And paid collab means along with the product you're supposed to pay the influencer also. So that is also these are the two different ways. And you can select some good influencers, and you can just send them the product. So since they are having a good following, and even if it is a 24-hour story, so many people, like, if the influencer is having like 5 lakh followers, at least like maybe 50,000 to 80,000 people minimum might come and look into their story. Okay, so now this 24 hours, if that many people are gonna come and see their story, they might even, now they're gonna see your product, they might come to your page and follow you, and as and when they require, maybe at that point, or maybe at later point, they will order the products from you, right? So this kind of collabs, if at first you are not able to do that paid collab, and you want to save little money on that, then you can just do this barter collab. Okay, so maybe you can do like weekly once, or maybe alternatively, like twice in a week, or maybe like monthly once minimum you can do, according to your budget. Okay, you can either, if the influencer is good and you're getting like good response, you can give to the same influencer, or else you can try with different influencers. So if the different influencers are like from different places, they're having different set of followers,
on their page. Similarly, you will also get, reach to all with all those followers. So that is also important. And so you don't have to feel disappointed at first that you're not getting any orders. So you don't have to feel low, or you don't have to feel bad. First, the most probable person or customers to buy your products will be your friends and your relatives. You can just set up a WhatsApp channel, and yeah, you can ask their permission and add them to the channel, or you can send your WhatsApp channel link to privately. You can send it to your friends and relatives, and send a message also, like you've started a brand, and please do come into the channel to see my daily designs, or see my products. You can just give a short description there, and then when they get into the your WhatsApp channel, there you can actually keep posting different designs daily. And if it is customized, as and when you get the customized order and it is ready, or the behind the scenes, you can post the updates there. Okay, so similarly, these products will be seen by the customers, and you will be getting order. And then later on, the friends of friends and relatives, and unknown people starts coming from Instagram, whom they have seen your reels, maybe go viral, and have followed you and like your products. So similarly, you will get similar uh, works and orders as well. So that is how at first you are gonna get. And you might even get orders from abroad, maybe like bulk orders. So you have to be ready for that also. Like if it is like a handmade product or handicraft customized product, like you have to know, like if you're getting like 10 products in a week, will you be able to complete it? Or maybe 3 products, maybe the delivery date is the same, will you be able to complete it? If not, like you have to write down all the dates, like this customer's delivery date is this date. So before that, you have to give right the product. So that is very important. So make sure you do that. And I have been blessed to get so many orders while I was doing my Jaipur cotton um, online store business. And from abroad also, I've been getting many orders. And one customer might even get 10 to 15 pieces, because since it's going abroad only, then it will be benefiting for them also, because we are sending it in a bulk. And also, if you're from suppose you're from Kerala, and the customer who is ordering from abroad is also in Kerala, first you can ask, like if they are coming down to Kerala in maybe in few weeks or months, or any of their friends or relatives are going to their place. If suppose they are in US, if any of their friends or relatives are traveling to US, and they know, you have to just send the courier to, if they are okay with it, you have to just send the courier to their friends or relatives in Kerala itself. So there, the shipping charges and all that, heavy packing charges and everything is less, just getting down, because they are itself sending it directly, right? So that is one idea that you can do, and even I have done, because otherwise you can just send it to their Kerala address itself, and as and when any of their friends or relatives come down, they will just send it to them. So like that also you can do. Okay, that is one idea.
You can talk to your customers also, and many customers were ready to do that way, so you can also try that way. Yeah.